Sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Die Sitzung Ladies and gentlemen, ist eröffnet. good morning to Wir everyone. kommen We can open zur this Erklärung morning's des Rates sitting. und der Kommission, We die move now to the Rechnungen Commission and niedrig halten, Council soziale und wirtschaftliche Folgen des Declaration Krieges on in der Ukraine keeping und Einführung energy einer bills low Steuer auf and the Zufallsgewinne. introduction of Und a ich darf windfall namens tax des in the context of the Rates war Herrn in Ukraine. Ivan Bartoš Now, das on Wort behalf erteilen. of the Council, allow me to give the floor to Ivan Bartosz. Mr. President, honourable members, Commissioner, Mr. Vice President of the European Commission, we welcome the Parliament's initiative to keep this issue high on the agenda. Russia's war of aggression against Ukraine and the weaponization of energy supplies have driven energy prices to an unprecedented level and created a very difficult situation for many households and companies. Russia's aim is clear: hit our societies and our economies to create internal dissent and to fracture social cohesion. We will not let this happen. The EU is collectively doing all in its power to address various dimensions of the crisis and in particular to mitigate the effect of rising prices. I will address the main dimensions of this coordinated response. A, the energy supply. First, we are taking all possible measures to avoid energy shortages this winter. In only a few months, we have diversified our supplies, replenished our storage facilities close to their maximum, ensured safety of supply, and taken steps, whenever possible, to encourage the economy to consume less. We see that the price increases weigh more heavily on low-income families whose energy needs account for a higher percentage of their budget. Without government support, many cannot afford that. The explosion of energy prices is also hitting hard SMEs and energy-intensive companies. Many are facing an explosion of their costs, many risk going bankrupt. Some production has been discontinued, some companies have closed down, others have no alternative but to move their production outside Europe. We must stop that. In order to address these challenges, energy ministers at the end of September reached an agreement on allowing to offer regulated electricity prices also to small and medium-sized enterprises, not only households and micro-enterprises. Demand reduction measures, including a voluntary overall reduction target of 10% of gross electricity consumption and a reduction target of 5% of the electricity consumption in peak hours. Capping market revenues obtained by power generators using low-cost technologies other than gas. Mandatory temporary solidarity contribution applying to the profits of businesses active in the oil, gas, coal, and refinery sectors, which has significantly increased compared to prior years. The second dimension, or the B, if you like, fiscal measures. At the national level, member states are doing their part and have taken over the past few months numerous fiscal measures to alleviate costs for businesses and families. These include lower indirect taxes, social transfers to households, direct interventions on prices paid by consumers, and extraordinary taxes on windfall profits, on which I speak later. We need to make sure that these measures are temporary and well-targeted so that they make a genuine difference for the most affected parts of our society. Our fiscal resources are not unlimited. Let's use them efficiently. The third dimension, social measures. On the social front, the Czech presidency decided to dedicate the informal meeting of employment and social ministers a few days ago on 13th and 14th October to discussion on the impact of energy poverty and Ukrainian crisis. In this context, I'm pleased to mention that the recent adoption of minimum wage directive, which is powerful and very concrete signal of the importance of the EU, attaches to ensuring a decent standard of living of all workers. It is only though our combined efforts that we can raise to this challenge
and I look forward to an efficient cooperation with you on all the proposals and initiatives we work together on. And finally, the fourth dimension, windfall profits. Let me turn now to issue that matter of the windfall profits. On the 7th of October, a new regulation on emergency measures to reduce energy prices entered into force. The regulation introduces measures to collect and redistribute the energy sector's surplus revenues to households and small and medium-sized enterprises. More particularly, the new regulation addressed two types of windfall profits. First, it limits revenues of the electricity generators, including intermediaries that use so-called inframarginal technologies to produce electricity, such as renewables, nuclear, and lignite. This is done via the introduction of a cap on the market revenues on inframarginal technologies at 180 euros per megawatt hour. Member States will be able to redirect the surplus revenues generated via the introduction of such cap towards supporting and protecting final electricity consumers. Secondly, the regulation introduces a mandatory temporary solidarity contribution on the profits of businesses active in the crude petroleum, natural gas, coal, and refinery sectors. The solidarity contribution will be calculated on taxable profits as determined under national tax rules in the fiscal year standing in 2022 and or in 2023. The solidarity contribution will apply in addition to regular taxes and levies applicable in the member states. This regulation was adopted in less than 2 weeks as an emergency solution to current crisis. What I presented here today was an overview of what we as the EU managed to achieve in only a few months to ensure that families and companies are sheltered from the worst economic consequences of this unjustified war of aggression. We do not know what the future holds or how long the current conflict will last, but we will certainly maintain our resolve to seek collective and articulated responses to ensure a sustainable cost of living for our citizens. Thank you very much for your attention. Herzlichen Dank, Thank you very much Herr indeed, BARTOŠ. Mr. Bartosz. Begrüße für die Kommission Herrn Vizepräsidenten Dombrovskis welcome und Herrn Vice President Gentiloni Dombrovskis und darf and am Beginn Mr. Gentiloni on Herrn behalf of the Vizepräsidenten European Commission, Dombrovskis das Wort. and I give the floor to Vice President Dombrovskis to begin. Honourable Chair, Honourable Minister, honourable members of the European Parliament. Russia's illegal aggression against Ukraine is causing a socio-economic upheaval across Europe and beyond. Families and businesses face surge in food and energy prices. There are deep financial and monetary implications too. Lower income households are worse hit as they spend proportionally much more on food and energy. Businesses are also affected by rising energy costs, higher financing costs, and lower consumer confidence. The current shock is very different from the COVID-19 pandemic, so our policies must be different too. There are three questions to ask at the moment: how to minimize the costs caused by this war, how to distribute those costs fairly, and how to lay ground for future prosperity. I will address each one in turn. First, we need to work on the root causes of inflation in the energy markets. This requires action to secure alternative sources of supply, to reduce our energy demand, and to address the current situation in electricity and gas markets. The European Union has set up a platform for joint purchase of gas, and we are increasing gas imports from reliable suppliers like Norway and the United States. Member States have agreed energy consumption reduction targets and exceptional measures while we prepare a broader review of the functioning of the electricity markets. The Commission will present this afternoon additional measures to address gas prices and guarantee the security of supply for next winter. And we are also mobilising additional financial resources for Member States to introduce Repower EU chapters in their recovery and resilience plans. Honourable members, the more successful we are regarding energy, the stronger economic and social position will be in.
Second, we must protect vulnerable households and businesses. It will not be possible to shield everyone from the economic consequences of the war. However, the public sector must protect those most exposed to high energy and food prices. Above all, this means providing income support to those whose purchasing power is most under threat and to worst affected businesses. To achieve that, our support must be targeted, temporary, and retain incentives to reduce energy consumption. The price cap on market revenues for inframarginal producers and the solidarity levy for the fossil fuel sector will allow member states to channel these revenues from very large profits gained through unexpected circumstances towards those who need support the most. To provide generalized fiscal support would be not very helpful. It would fuel inflation, bring even higher energy prices, and potentially further weaken the economy. The European Central Bank is doing its job to contain inflation. The EU and the member states need to do their job as well. Fiscal policy and monetary policy should not work at cross purposes. This means providing effective support measures that are well targeted and compatible with prudent fiscal policies that do not add to price pressures. Honourable members, we also must look beyond this crisis. So, lastly, we must stay on course with the current policies to build a solid basis for Europe's future prosperity. I am referring in particular to the reforms and investments agreed by the member states in the recovery and resilience plans. Hundreds of billions of euros in grants will be disbursed to member states over the next few years as they meet the milestones and targets identified in their plans. And in the next months, we expect them to request 225 billion euros in loans that remain available. To conclude, honourable members, although this has been a brief overview, I hope I outlined many initiatives and the comprehensive approach that the Commission is applying to the current situation. Thank you, and I look forward to this debate. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Markus Ferber. The floor is yours. Vielen Dank, Herr Vizepräsident, Ratsvertreter, lieber Herr Executive Vice President, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Es ist ja nicht zum ersten Mal seit dem Ausbruch des furchtbaren Krieges in der Ukraine, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, was sind die Konsequenzen, die wir daraus ziehen. Wir hören viel, was wir tun wollen, aber bisher ist wenig getan worden. Wenn wir nüchtern analysieren, was zu tun ist, dann geht es zunächst mal darum, wie kann man mehr Angebot schaffen? Wir haben eine hohe Nachfrage, aber ein reduziertes Angebot. Wenn ich mir anhöre, was da heute vorgetragen wurde, dann haben Sie viel vor. Das hören wir seit einem halben Jahr, aber bis heute ist nichts gemacht worden. Ich kenne ein Grünbuch der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2000, wo bereits darüber nachgedacht wurde, eine Einkaufsgemeinschaft in der Energieversorgung zu schaffen. Ist 20 Jahre lang vom Rat blockiert worden, jetzt ist die Not plötzlich da. Jetzt kommt was. Heute beschäftigen Sie sich in der Kommission mit dem Arbeitsprogramm für das kommende Jahr. Wenn ich mir anschaue, was sind da für Schwerpunkte, um die aktuellen Probleme zu adressieren, dann finde ich nichts, ganz im Gegenteil. Weitere bürokratische Lasten, keine Entlastungen für die Unternehmen, keine Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger. Sie machen die falschen Schwerpunkte und das, was Sie tun, machen Sie viel zu spät. Das ist keine vernünftige Politik. Vielen Dank. Nächste Sprecherin ist die Vorsitzende der Fraktion der Sozialdemokraten, Frau García Pérez-Irache. The Socialist and Democrat Group, Ms. García Pérez. Gracias, presidente. Estamos en tiempos difíciles. Sabemos que esta crisis de coste de la vida está impulsada por la guerra, la crisis de la energía y los excesos de beneficios, elevando la inflación a niveles que no habíamos vivido en Europa desde hace muchísimo tiempo. Eso deja a muchos hogares sin poder pagar sus facturas y de eso es de lo que tenemos que estar hoy aquí hablando. Esta realidad nos apremia con una llamada desgarradora, la de la desigualdad social, el aumento de la pobreza y la de los más golpeados por esta crisis.
Nuestras políticas, las de la Unión Europea y las de los gobiernos nacionales, deben centrarse ahora mismo en dar respuesta efectiva a este problema, en que la gente pueda pagar las facturas. Los socialdemócratas europeos tenemos ideas concretas sobre cómo apoyar a las familias y a las empresas, cómo reformar el funcionamiento del mercado de la energía y reforzar el bienestar social de una manera justa. En primer lugar, y más urgente, hace falta un paquete de solidaridad de invierno de la Unión Europea, incluyendo transferencias de renta para mitigar el impacto del alza de los precios de la energía. No podemos esperar más porque la gente no puede tener que elegir entre encender la calefacción o pagar la cesta de la compra. Los problemas que estamos atravesando confirman que hace falta una capacidad presupuestaria europea permanente de cara a las crisis, así como reforzar el instrumento del SURE que pusimos en marcha durante la pandemia. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos de que haya redes de seguridad social fuertes y eficaces. Los Estados miembros deben aplicar de forma inmediata la directiva de salario mínimo. Sabemos que el reglamento ha permitido 2 años para que los Estados miembros puedan hacer la transposición, pero en estos momentos de necesidad necesitamos, es evidente y es urgente que se haga ya. Ningún hogar debe de estar desconectado de la red eléctrica. Y en tercer lugar, necesitamos más ingresos para poder financiar estas ayudas. Se trata de una cuestión de justicia social y equidad fiscal. No puede ser que estemos pidiendo solidaridad a las familias, a los que más lo necesitan, y no apliquen esa solidaridad quienes están realmente llenando los bolsillos con los beneficios que esta crisis energética está provocando. Defendemos el principio de implementación urgente de un impuesto de los beneficios caídos del cielo y un impuesto mínimo para las multinacionales, no solo a las empresas del sector energético. Por último, Europa tiene que presentar de manera urgente una reforma en profundidad de los mercados energéticos para diversificar nuestras fuentes de energía y para disminuir nuestra dependencia de Putin y de los combustibles fósiles en general. Los últimos años han sido los más difíciles para la Unión Europea. La guerra ha vuelto a nuestras puertas y trae consigo lo peor, el extremismo, el auge de los nacionalismos que esperábamos muertos en nuestra Unión. Necesitamos solidaridad europea. A la Comisión y al Consejo les pido que rompan el bloqueo y aporten soluciones. La ciudadanía lo está esperando. Für Renew hat der Abgeordnete Pislaru Dragos das Wort. Mr. Pislaru has the floor on behalf of the Renew Group. Dear President, Vice President Dombrovskis, Commissioner Gentiloni, dear distinguished members of the Council, dear colleagues, we are indeed living in difficult times. And in difficult times, what we need is 3 important ingredients. We need ambition, we need flexibility, and we need solidarity. Ambition is important these days because regardless of the pain that we are feeling, all of us today, we need to be resolved and keep the important goals that we've set at the European Union level. And that means that the dual transformation, the green and the digital, the way we would like to get the strategic autonomy, we should not, cancel our resolves on this. On the second time, we need flexibility. We need to have creative instruments that can reunite the resources that we put together. And then we also need, in times of difficulty, a solidarity that only us at European level can achieve together. And for that, it's important to have a view at the citizens and the entrepreneurs and the self-employed. And Renew Europe is proposing something that you've already seen in the public sphere, a shield that will not necessarily imply that states know everything for our citizens, but that we go close to them and allow them to have the necessary micro-investments to do that. And the Repower EU is exactly the instrument that we've been working together these days in the Parliament. We've seen the Commission, we've seen the general approach of the Council. And this is something that can go down and have the micro-investments at the vulnerable household level, at the SMEs, at micro-enterprises level. This is a way of pushing forward with solidarity. This is the Renew way. This is the European way. Thank you very much. Danke. Für die Grünen spricht Herr Ernest Urtasun. Sí, buenos días, comisarios, vicepresidente. Hoy desde Estrasburgo quisiera trasladar, en primer lugar, todo mi apoyo a los y las trabajadoras francesas que hoy se movilizan en favor de una compensación salarial justa por causa de la inflación.
En Europa, la guerra de Putin no ha hecho más que recrudecer una bomba social que viene fraguándose tras décadas de neoliberalismo y una crisis financiera que puso en jaque nuestro contrato social. La situación actual requiere enterrar de una vez por todas las políticas del pasado y afrontar sin complejos políticas de protección, redistribución y transición ecológica. Solo hace falta contemplar lo que está sucediendo estos días en el Reino Unido. Esta nueva agenda económica, además, es una condición ineludible también para salvar nuestra arquitectura jurídica democrática de las garras de un renacido fascismo que amenaza hoy todo el continente. Por lo tanto, hay 6 cuestiones que creo que son urgentes. En primer lugar, reformar el funcionamiento de nuestro mercado eléctrico, sí, reformarlo y decretar la prohibición de los cortes de suministros. En segundo lugar, gravar los beneficios extraordinarios de las empresas y no solo de las eléctricas. Una moratoria sobre los desahucios. Nadie debe quedar en la calle este invierno. Contener los efectos de la subida de tipos, particularmente sobre la explosión del precio de las hipotecas variables. Garantizar una cesta de la compra asumible para toda la población. Y finalmente, poner en marcha así un nuevo fondo para la transición ecológica y la protección social, tal y como ha propuesto el comisario Gentiloni, entre otros. Al Consejo le decimos, no es el momento de arrastrar los pies. Las decisiones valientes deben tomarse ahora. Herr Kollege Antonio Maria Rinaldi, you're the next one. Presidente, commissari, colleghi, di fronte ai problemi insorti dopo l'invasione dell'Ucraina, il nostro disappunto è rivolto verso la Commissione perché non ha preventivamente effettuato uno studio sull'impatto sociale ed economico che si sarebbe generato a causa dell'ulteriore impulso impresso all'aumento dei prezzi e alla struttura dei costi delle imprese. Ritengo che la Commissione debba meditare la soluzione indicata da Keynes nel suo How to Pay for the War del 1939. A 8 mesi dall'inizio della guerra siamo ancora senza soluzioni condivise tra Paesi membri. I cittadini europei sono nel dilemma se pagare le bollette o fare la spesa per mangiare, mentre le imprese se pagare i maggiori costi dell'energia innalzando i prezzi o cessare la produzione licenziando i propri dipendenti. La situazione finanziaria appare precaria a livelli pubblici e privati, non avendo predisposto strumenti per affrontare sin dai primi sintomi una possibile crisi sistemica. Questa condizione non può legittimare l'iniziativa indipendente di singoli Paesi membri che creano gravi asimmetrie all'interno del mercato unico. Se la Commissione permette che gli Stati intervengano direttamente con proprie risorse senza offrire proprie alternative, si stabiliranno concorrenze illecite nel mercato comune europeo, in palese violazione agli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Il caso più evidente è il piano di aiuti per 200 miliardi di euro varato dalla Germania a supporto al proprio sistema produttivo. Le conseguenze differite di questa politica opererebbe contro il consenso delle popolazioni verso le istituzioni, causando disturbi per la stabilità degli accordi europei proprio nel momento in cui si esamina finalmente la loro validità in un mondo in rapida evoluzione. Danke. Vielmals für die IKR, Herr Gradus-Nebewski, Czislaw. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dzisiaj potrzeba odważnych i szybkich interwencji rynkowych, by ochronić konsumentów przed negatywnymi skutkami wysokich cen energii. Trzeba na przykład doprowadzić jak najszybciej do ograniczenia cen hurtowych gazu. Konieczne jest zamrożenie cen uprawnień ETS i wprowadzenie mechanizmów ograniczających wzrost ich cen. Jednocześnie Komisja powinna dbać, by najsilniejsze państwa nie utrudniały konkurencji na rynku wewnętrznym swoimi interwencjami. Stronger member states do not intervene while they have a dominating position. But, dear President, ladies and gentlemen, we need something else. We also need to think about our entire energy and climate strategy of the EU. In her first speech in 2019, the President said that the Commission would be a geopolitical one. However, this Commission, in its ambitious ecological and economic projects, forgot about the reality, as if Russia did not exist. Unfortunately, this policy of this Commission failed. You are the one. Madam, excuse me. Chers collègues,
Vous aurez sans doute remarqué aujourd'hui que la France est en grève. Un mouvement social qui grandit comme la colère populaire monte partout en Europe. Parce que quand le prix des pâtes augmente de 40%, l'huile de 127%, le beurre de 32% et que les salaires ne suivent pas, ce sont des repas qui sautent, des loisirs qui passent à la trappe et des familles contraintes de choisir entre faire le plein et se chauffer. Alors comme depuis que je suis toute petite, je sais que je vais entendre à la télé des éditos sur les responsabilités des syndicats et des reportages sur la prise d'otage des Français. Bien sûr, c'est la galère. De ne pas pouvoir prendre le train, de ne plus avoir d'essence pour la voiture, que les enfants n'aient pas école. Mais qui est responsable de cette situation de blocage? Les salariés qui défendent leurs droits ou la poignée d'ultra-riches qui s'accaparent tout et s'accrochent à ces privilèges? Si vous la remarquez, cette grève, c'est parce que ce sont des métiers essentiels qui s'arrêtent de travailler. Imaginez maintenant, un instant, ce qu'il se passerait si les actionnaires se mettaient en grève. Rien. Absolument rien. Et pourtant, pendant que les utiles subissent l'inflation de plein fouet, les inutiles, eux, multiplient leurs profits, leurs dividendes. Plus 52% pour le PDG de Total qui gagne déjà 312 fois le SMIC, plus 28% pour les actionnaires des entreprises européennes. Alors je pose ici une question simple. Et si c'était eux qu'on réquisitionnait plutôt que les salariés? Vous avez enfin, et je m'en félicite, à la Commission européenne, commencé à parler du bout des lèvres des super profits, et c'est une victoire pour nous qui nous battons sur le sujet depuis des mois. Mais tant que la taxation que vous proposez sera limitée au secteur de l'énergie et repoussée à l'année prochaine, le pas en avant ne serait en réalité qu'un tout petit orteil. Je vous le dis, il faudra aller plus loin. Les peuples européens attendent un blocage immédiat des prix de tous les produits de première nécessité. Comme l'ont clamé les 140 000 manifestants contre la vie chère ce dimanche à Paris, l'urgence est claire. Ce qui doit enfin augmenter, ce sont les salaires plutôt que les dividendes des actionnaires. Je vous remercie. Als letzter Fraktionssprecher ist Herr Collard-Gilbert am Wort. Thank you. Mr. Collard has the floor. Monsieur le Président, chers collègues, rien n'a été fait, rien ne se fera. Malheureusement, et pour notre désespoir, cette Union européenne dans laquelle on croyait tant nous apporte cauchemars, pauvreté et impuissance. Impliqués dans une guerre qui n'est pas la nôtre, nos peuples souffrent, peinent. La crise de l'énergie n'a pas été abordée comme elle devait l'être. L'achat groupé d'énergie a été bloqué. Et aujourd'hui, on parle, on pérore, on essaye d'être les juges d'une guerre qui n'est pas la nôtre. Mais ce qui est notre, ce qui est votre, ce qui est mien, c'est la souffrance des peuples, leur manque d'argent, le froid qu'ils vont subir, la détresse dans laquelle ils sont, et de cela, cette Union européenne étoilée est responsable. Das Wort hat Herr Christian Ehler gebeten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schon ein bisschen erschütternd. Wir spulen hier alle unsere alten Platten ab. Die Kommission betont, was sie alles machen wird. Es hat aber noch nicht angefangen. Der Rat betont, was er machen wird. Er hat aber bei Artikel 122 sozusagen immer darauf gesetzt, dass die großen Jungs, Olaf, Leit, Macron, Energie, aber der gleiche Macron ist dann das Problem, warum es keine Leitungsverbindung von Spanien nach Frankreich gibt. Wir fordern den Sozialismus, wir fordern die Energiewende. Ich glaube, wir sollten uns wirklich mal gemeinsam darauf bekennen, dass die einzige Lösung für diese Fragen ist, dass wir ein gemeinsames Europa brauchen. Ohne einen vertieften europäischen Energiemarkt wird keine der vorgeschlagenen Lösungen in irgendeiner Weise realistisch sein. Weder gemeinsame Steuererhebung, weder den Stärkung des Supplies,
weil wir eben wissen, dass wir die LNG-Terminals in Spanien brauchen, um in Deutschland LNG-Gas zu haben, weil wir wissen, dass wir einen vertieften Strommarkt brauchen. Ich glaube, wir sollten uns heute zunächst mal zu Europa bekennen. Ohne Europa wird keine unserer Vorstellungen realisierbar sein, und dieses Europa ist die Lösung und nicht das Problem. Vielen Dank. Dank. Am Wort ist Herr Pedro Marques. Thank you. I now give the floor to Pedro Marques. Muito obrigado, Presidente, Comissários, Conselho, colegas. Travar os populismos na Europa é ajudar as famílias no momento em que sofrem. As famílias e as pequenas e médias empresas não aguentam esta escalada dos preços da energia e estão a falar alto, como hoje em França, dizendo-nos a todos que não aguentam. Precisamos de uma resposta europeia para que ninguém fique para trás. Senão acabaremos a sofrer todos. Somos só um mercado e só se rirão outra vez os populistas. Saibamos aprender com o que fizemos mal na crise financeira e com o que fizemos bem na crise Covid. Salvamos a Europa com mais Europa na crise Covid. Vamos utilizar o que já temos e vamos construir uma resposta europeia para esta crise e para o futuro. E façamos de um modo coeso e justo, construindo um mercado único de energia, comprando e transportando energia em conjunto pela Europa, parando em conjunto a especulação nos mercados de energia e procurando os recursos onde eles estão a acumular-se nas mãos dos super ricos, estão a acumular-se nos super lucros de muitas empresas. E, por favor, não brincando com aqueles que estão a sofrer mais. Quem se lembraria nesta altura de pedir ao BCE que aumente ainda mais as taxas de juros? O PPE não conhece de toda a realidade da vida dos europeus, o seu sofrimento. Não sabe o que custa aquecer as casas e comprar alimentos hoje em dia. Tinha mesmo que pedir ao BCE que inflige mais sofrimento às famílias, aumentando mais os juros, levando ao aumento das prestações das casas? O PPE está pelas famílias e pelo emprego? Ou estamos de volta ao tempo dos moralistas do PPE que inventaram a austeridade como resposta à crise financeira? Covardes do PPE! Unsere nächste Sprecherin ist Madame Marie-Pierre Vedrenier. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les commissaires, Monsieur le ministre. Depuis le début du conflit, les citoyens européens font preuve de solidarité avec le peuple ukrainien. Et c'est bien notre devoir, notre responsabilité, notre honneur. Et à l'heure où Vladimir Poutine utilise l'alimentation et l'énergie comme arme de guerre, nos concitoyens sont confrontés à des répercussions économiques sans précédent qui affectent tout le monde, tous les secteurs. Et face à cela, l'Union européenne va notamment mettre en place la contribution sur les superprofits. Ainsi, près de 140 milliards d'euros permettront aux États membres d'accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Mais ne nous arrêtons pas à cela. Instaurons un bouclier énergétique européen. Limitons les prix de l'électricité et du gaz. Effectuons les achats groupés à l'échelle de l'Union européenne. Messieurs les commissaires, chers collègues, les Européens nous regardent et maintenons notre cap, celui du Green et celui de notre indépendance. Oui, continuons ensemble à travailler pour une Europe plus solidaire, souveraine et écologique. Danke. The next one is Madame Mathieu Sarr. Excuse me. I have a blue card. Excuse me, I have one blue card. Do you accept it? Do you accept the blue card? Okay. From whom? From Madame Aubry. Merci, Monsieur le Président. J'ai été assez intéressée par votre intervention parce que, enfin, j'ai envie de dire, vous utilisez le mot taxation des super-profits, contribution. Vous avez dit taxation des super-profits, je l'ai entendu, et je m'en félicite que La République En Marche et Renew acceptent enfin qu'il y ait des super-profits faits par des grandes entreprises et enfin qu'il faille les taxer. Donc je pose une question, puisqu'il n'y a pas que le secteur de l'énergie qui fait des super-profits. Êtes-vous favorable à taxer les super-profits de l'ensemble des multinationales? Je pense notamment des entreprises comme LVMH ou des grandes banques qui ont, elles aussi, fait des super-profits sur la crise. Je vous remercie.
Merci, chers collègues, pour votre interpellation. Vous le savez, dans notre position que nous avons notamment envoyée à la présidente von der Leyen avant son discours sur l'état de l'Union, nous avons, notre groupe, défendu une taxation sur les super-profits, même, pour prendre, je pense que je dis, une contribution. Parce qu'on sait bien les mécanismes internes à l'Union européenne. Il nous semble d'abord important de nous focaliser sur ceux qui tirent profit de la situation telle que nous la vivons à l'heure actuelle. Pour nous, c'est ça qui est extrêmement prioritaire. Se concentrer sur toutes les entreprises qui bénéficient du contrôle de la guerre. Donc, j'entends l'idée, notamment les entreprises dans le secteur de l'énergie. Et ensuite, nous devrons voir comment nous évoluerons en fonction du contexte. Our next speaker is Madame Sarah Mathieu. Excuse me for the delay. Lieve collega's, in mijn thuisstad in Gent zie ik elke dag mensen die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen of voor wie transport te duur is geworden. En dat terwijl energiebedrijven en andere sectoren recordwinsten boeken. Dat, collega's, is om razend van te worden. Want we zitten niet allemaal in hetzelfde schuitje in deze crisis. Hij levert cynisch genoeg ook winnaars op. En die grote winnaars die leveren geen ander product dan een jaar geleden, maar die worden wel slapend rijk door een oorlog. En daarom moeten we ervoor zorgen dat de overwinsten terugvloeien naar de kwetsbare gezinnen om hun huizen te isoleren, om zonnepanelen te installeren. Het voorstel van de commissie gaat echter niet ver genoeg. We moeten de helft van die overwinsten afromen in alle sectoren die nu slapend rijk worden. En dat moet met terugwerkende kracht. Ook voor eerder geboekte winsten, bijvoorbeeld voor de farma tijdens de COVID-crisis. En collega's moeten ervoor zorgen dat de lidstaten die centen teruggeven aan de mensen die het echt nodig hebben. De mensen die vandaag moeten kiezen tussen eten of hun woning verwarmen. Dank u. Profit back to the people who need it to eat and to heat their homes. Chers collègues, le conflit en Ukraine que nous devons avant tout déplorer est pourtant une aubaine pour les élites européistes. Ce conflit doit s'arrêter par la seule voie possible, celle de la négociation, et je salue en ce sens la proposition de Marine Le Pen qui appelle à une grande conférence pour la paix. En France, d'autres voix s'élèvent enfin pour nous expliquer que l'application des accords de Minsk aurait pu nous éviter cette tragédie. Deux anciens ministres de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, Luc Ferry et Pierre Lelouch se sont d'ailleurs très clairement exprimés dans cet esprit récemment. Non, Madame von der Leyen, il ne peut y avoir de solution armée à ce conflit, car l'issue en serait incertaine, il n'y aurait que sur un seul grand perdant, l'Europe, la nôtre, celle des nations, des peuples dont l'Union européenne mondialiste, immigrationniste et vassale des États-Unis et la négation permanente. Mais sans doute du côté de la Commission ou dans ses travées, certains préfèrent une bonne guerre à une mauvaise paix. Pourtant, la paix n'a pas de prix. Et puisqu'on parle de prix, l'Ukraine ne doit pas être le prétexte d'un nouvel impôt européen. Puisque les Européens doivent, paraît-il, comme partout dans le monde, avoir vocation à payer des dégâts dont ils ne sont pas à l'origine. Le président ukrainien a lui-même estimé le montant de la reconstruction de son pays à 55 milliards d'euros, en euros, pas en dollars, bien entendu. Rappelons-nous tout de même le récent rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne, pourtant particulièrement inspiré par des vues européistes, s'est montré d'une très grande sévérité sur la corruption gouvernementale en Ukraine. Voulez-vous un impôt pour financer une guerre sans fin? Nous ne voulons ni un impôt de guerre, ni un nouvel impôt européen. Our next speaker is Mr. van Overtveld, Johan. Voorzitter, commissarissen, collega's. We zijn terechtgekomen in de gevarendriehoek waar ik hier voor de zomer al voor waarschuwde. Klimaat, energiebevoorrading en koopkracht zijn de drie hoeken van die driehoek. In plaats van nu onze tijd te verliezen met semantische discussies over sowieso inefficiënte prijsplafonds, moet er dringend een kader uitgewerkt worden dat op langere termijn zekerheid biedt en waarin kernenergie als stabiele en duurzame bronnen prominente plaats verdient. In zaken de overwinstbelastingen willen sommige lidstaten, waaronder België, zelfs nog verder gaan dan de Europese plannen en begeven zich daarmee op glad ijs. De energieplannen zijn zelfs van de energieprijzen zijn vandaag zelfs niet meer de hoofddeterminant van de inflatie,
Het probleem is veel breder geworden dan enkel maar energie. Sociale onrust is onvermijdelijk geworden blijkbaar op dit moment. Om die inflatie onder controle te krijgen moet helaas de broeksriem aangetrokken worden, zowel budgetair als monetair. Dat dit uitmondt in een recessie is vandaag helaas door het te lang aarzelen in sommige beleidsdomeinen bijna onvermijdelijk geworden. Dank u. But we have waited too long in certain areas and recession seems inevitable. Mr. Guzmão. Obrigado, Presidente. Uma das principais consequências económicas e sociais da guerra foi o regresso da lógica da austeridade. Infelizmente, não é só no PPE que assistimos a esse regresso. Em Portugal, os salários e pensões vão ter uma das maiores reduções em termos reais dos últimos anos e a maior diminuição do peso dos salários no rendimento nacional da história da nossa democracia. E isto acontece com o governo socialista, com o mesmo governo que se opôs até à última hora e só será levado arrastado à tributação dos lucros extraordinários das empresas da energia e que ainda agora acaba de decidir uma redução na tributação das grandes empresas. O mesmo governo socialista, cujo ministro das Finanças acaba de apoiar o aumento das taxas de juros, portanto, também aí o PPE não está sozinho. E, portanto, aquilo que assistimos é o regresso em um pouco por toda a Europa, das receitas que falharam espetacularmente na resposta à crise financeira e que estão novamente a ser adotadas por governos das mais variadas famílias políticas. Frau Kollegin Begin, Tiziana. Tiziana Begin. Commissari, colleghi, in tutta l'Unione Europea il caro energia sta spingendo milioni di famiglie sotto la soglia della povertà. Siccome il mio è il paese delle piccole e medie imprese, da noi sta anche mettendo seriamente a rischio 3,5 milioni di posti di lavoro. Quindi bene l'acquisto congiunto di gas, è quello che noi chiedevamo da tempo, ancora meglio l'abbandono dell'indice del prezzo del mercato di Amsterdam, dove ormai la maggioranza degli operatori non sono società energetiche ma speculatori. E infine, ottimo fissare un tetto al prezzo del gas, una misura che noi chiediamo dall'inizio della crisi e che potrà sicuramente aiutare i cittadini se implementata correttamente. Ma quello che farebbe davvero la differenza per imprese, per famiglie, è creare un nuovo recovery fund energetico, recuperando quindi congiuntamente i capitali sul mercato, trasferendolo agli europei in difficoltà. Le misure contro il caro bollette non servono subito, servivano ieri, ed una sola di queste non basterà. Servono tutte e servono adesso. Grazie. Grazie. Frau Kollegin Pilar del Castillo Vieira. Mrs. Pilar del Castillo Vieira. Comisarios, presidente del Consejo, sabemos que existe una enorme preocupación por la desorbitada subida de los precios. Necesitamos, por esta razón, una actuación decidida de la Comisión y de los Estados miembros que permita, mediante medidas temporales, actuar con carácter inmediato. La Comisión y el Consejo debaten imponer a las empresas del sector de combustibles fósiles una contribución solidaria. Es fundamental que una medida tan excepcional como esta cumpla su objetivo y que los fondos vayan directamente a los consumidores y empresas que más lo necesitan. Además, las contribuciones deben focalizarse en los beneficios, no en la facturación. Son dos conceptos muy diferentes. Es también sumamente necesario establecer medidas que permitan a la industria financiar los precios del gas con créditos fiscales, menos cotizaciones y una reducción del IVA. Hay que ayudar a nuestra industria, porque el primer objetivo de la Unión Europea y de los gobiernos debe ser preservar el empleo. Muchas gracias. Merci. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Biljana Borzan. Mrs. Biljana Borzan. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući.
Građani se lome pod teretom računa, a pohlepa je nerijetko jedini razlog rasta cijena. Potrošačima svaki dan stižu računi koji oni ne razumiju. Moramo ih zaštititi dok sklapaju ugovore s energetskim kompanijama. Trebamo zajedničku nabavu energenata, ograničiti cijene plina, odvojiti cijene plina od struje, zaustaviti špekulacije na energetskom tržištu. Odgovor na krizu je solidarnost, ali to ne znači da građani trebaju pod ko zna koji put sami snositi teret. Vrijeme je da uzmemo onima koji imaju i da damo onima koji nemaju. Nekima je kriza bogom dana. Digitalni divovi, premda ostvaruju goleme profite, otpuštaju radnike. Farmaceutske tvrtke su prodajom cjepiva postale bogatije od država koje su javnim novcem financirale ta cjepiva. Višak dobiti energetskih kompanija u ovoj godini bit će 200 milijardi eura. To je ratno profiterstvo. Mi socijalisti u krizi ne predlažemo samo ideje, već dajemo i rješenja. Porez na neočekivanu dobit mora se odnositi na sve koji su značajno profitirali u ovoj krizi. Pandemija je stvarala novog milijardera svakih 30 sati, a gurnula gotovo 1 milijun ljudi u ekstremno siromaštvo. Samo 10 najbogatijih ljudi ima više nego trećina čovječanstva. Vrijeme je da svatko plati svoj dio. Ne samo zato što nam je novac potreban, a potreban nam je, već zato što je to prije svega pošteno. Hvala. Danke. Am Wort ist Herr Jordi Cañas. Gracias, presidente, comisarios. ¿Es aceptable que mientras se multiplican por 100, 200, 300 las facturas eléctricas que pagan nuestros ciudadanos, autónomos, pymes y empresas, las grandes compañías eléctricas multipliquen por 3, por 4 y por 10 sus beneficios? La respuesta es bien sencilla. No. ¿Es aceptable que mientras los ciudadanos pagan por esta crisis haya compañías que se beneficien de ella? No, porque entonces no es una crisis. Es una crisis para los de siempre. Y la pregunta es, ¿deben pagar una vez más siempre los mismos esta crisis? Y la respuesta obviamente es no. La propuesta de gravar los beneficios caídos del cielo ¿es suficiente? No. ¿Es necesaria? Sí. Porque son beneficios caídos del cielo. No, son beneficios que salen del sufrimiento de los ciudadanos, de los autónomos, de las pymes y de las empresas y que llevan a engordar las cuentas de beneficios de compañías que se benefician, sí, de la crisis. Luego, para que no paguen siempre los mismos, por una vez, que paguen los que benefician de esta crisis. Danke. Am Wort ist nun Herr Rasmus Andresen. Thank you. Now Mr. Rasmus Andresen. Vielen Dank. Die Rezession und die hohen Energiepreise machen vielen EuropäerInnen Angst. Immer mehr Menschen haben Angst vor dem Winter. Deshalb ist es gut, dass Mitgliedstaaten ihre Ressourcen nutzen, um beispielsweise Gaspreisdeckel einzuführen. Das Problem ist nicht, dass Mitgliedstaaten handeln. Das Problem ist, wenn auf europäischer Ebene nicht gehandelt wird. Mit mehr europäischer Solidarität kommen wir besser durch diesen Winter. Und das bedeutet für uns auch, dass wir eine europäische Deckelung beim Gaspreis und verpflichtende Energieeinsparungen für alle Mitgliedstaaten jetzt brauchen. Wir Grüne waren hier im Haus die Ersten, die sich für eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne eingesetzt haben. Wir freuen uns, dass die Kommission jetzt eine Abschöpfung von Übergewinnen auf den Weg gebracht hat. Wir müssen jetzt aber auch dafür sorgen, dass die Abschöpfung der Übergewinne national gut umgesetzt wird. Die Mitgliedstaaten sollten nicht 33%, sondern mindestens 50% der Gewinne von Ölkonzernen abschöpfen. Wir müssen Schlupflöcher schließen und damit die Gewinne nicht einfach in anderen Staaten abwandern und sich die Konzerne arm rechnen können. Wir brauchen ein Abkommen mit der Schweiz, damit die Gewinnverlagerung nicht mehr stattfindet. Dafür müssen sich jetzt die Finanzminister einsetzen. Vielen Dank. Danke. Das Wort hat Herr Paolo Borgia. Grazie Presidente, Commissari. Luigi Einaudi, secondo Presidente della storia della Repubblica Italiana, definì l'inflazione un'odiosa tassa sui poveri. Sono parole profetiche alla luce di quanto stia pesando l'aumento dei prezzi dell'energia sulle categorie a basso reddito. E ritengo che in un mondo normale si inizierebbe a riflettere su quanto le politiche dell'Unione su clima ed energia siano state
deleterie, perché siamo onesti, il Green Deal sta diventando una questione per ricchi. L'obiettivo è condivisibile, il percorso e gli strumenti non più. È stata scatenata per anni una guerra al gas che ha ridotto gli investimenti e ha portato il nostro continente ad essere sempre più dipendente dalla Russia. Non possiamo più aspettare. Adesso serve un bagno di umiltà e di realismo e decidere se l'Unione vuole agire come un circolo ristretto per ricchi o viziati o se al contrario si abbandonerà l'overdose di ideologia e si inizierà a lavorare per la gente comune. Mr. Procaccini, Nicola, you are the next one. Grazie Presidente, grazie Commissari. Il costo della bolletta energetica non è più sostenibile per le famiglie e sta dando il colpo di grazia alle aziende produttive già ancora sanguinanti per la crisi economica scatenata dal Covid-19. Ci sono molte misure che l'Unione Europea avrebbe potuto prendere per contenere il costo dell'energia, il tetto al prezzo del gas, il disaccoppiamento dei prezzi energetici, la tassa sugli extra profitti, gli acquisti comuni dai paesi terzi, ma nulla è stato fatto fino ad oggi. Vi ricordo che fu proprio l'approvvigionamento di energia dal carbone ad indurre le prime nazioni europee ad unirsi 70 anni fa. Dunque, quando noi conservatori diciamo che l'Unione Europea dovrebbe occuparsi meno di tante piccole cose, ma dovrebbe occuparsi meglio di poche grandi cose, evidentemente non stiamo sbagliando. Il tempo a nostra disposizione è sempre meno. È questo il momento per dare un senso all'esistenza dell'Unione Europea. Dopo sarà troppo tardi. The European Union a reason to be there, otherwise it will be too late. The floor is yours. President, Mrs. Rego. Gracias, presidente. A estas alturas nadie duda de que comer, vestir y vivir cuesta más porque ha subido el precio de la energía. Y tampoco hay duda de que esto se produce por un modelo de mercado eléctrico agravado por la guerra y la escasez de combustibles fósiles. Podemos seguir debatiendo, podemos seguir lanzando titulares, pero es urgente empezar a hacer, porque la inacción lo único que demuestra es su complicidad con los oligopolios. Fíjense, en España, mientras el oligopolio de la energía obtenía beneficios estimados en miles de millones a cada familia, solo la cesta de la compra le aumentaba 567 euros más al año. Es decir, sus beneficios salen de nuestros bolsillos porque aquí no se hace lo suficiente. Y eso genera un malestar que vemos, por ejemplo, en las movilizaciones hoy en Francia. Sin embargo, esto es evitable. Bastaría con cambiar el modelo marginalista. Bastaría con anteponer el interés general y promover el control y la intervención pública. Y bastaría con considerar la energía como un derecho y no como un negocio. Αλήθεια, ποιον κοροϊδεύετε ισχυριζόμενοι ότι για την εκτείναξη των τιμών του ρεύματος, των καυσίμων, των τροφίμων, του πληθωρισμού φταίει μόνο ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία? Ξέρετε πολύ καλά ότι η κούρσα αύξηση των τιμών ξεκινά από το φθινόπωρο του 2021. Στο σκαμνί λοιπόν να κάτσει η στρατηγική της πράσινης μετάβασης που προωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι κυβερνήσεις, επιβάλλοντας το χρηματιστήριο ενέργειας, την απελευθέρωσή της, το εμπόριο ρήπων, τα πράσινα τέλη και την απολιγνητοποίηση. Αυτή είναι η ενιαία στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της, παρά τις μεταξύ σας αντιθέσεις στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια για το μοίρασμα της Λίας. Την ώρα που τρέφονται οι ενεργειακοί όμιλοι με τρελά κέρδη, επιδοτήσεις και κάθε είδους φοροαπαλλαγές, αποτελεί επεγνώστα περί επιβολής φόρου απροσδόκητων κερδών. Τα επιδόματα κοροϊδία που πληρώνει ο λαός από την τσέπη του δεν ανακοφίζουν το λαϊκό εισόδημα. Στη Γαλλία σήμερα, στην Ελλάδα στις 9 Νοέμβρη, απεργιακός ξεσηκωμός για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, κατάργηση των άδικων φόρων, ρεύμα και κάψιμα ήδη λαϊκής κατανάλωσης φτηνά, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. In the streets to demonstrate because people are without heating or electric. Thank you very much, dear colleagues. Inflation is a big threat. When putting together fiscal support for the economy, we should have in mind that if it leads to fiscal expansion, disinflation will be more difficult or more costly.
And the highest cost for inflation is always paid by the people. So that's why redirecting of existing money and using new resources like windfall tax is must. The second, energy savings are still in the center. Assure energy savings and quick build up of new, clean, effective resources is the best way how to reduce the risk and reduce the costs. Last but not least, we should not forget about keeping single market functioning. We should rethink if more stringent or at least coordinated state-led rules are not the best way how to promote efficiency of the single market and avoid disruptions. Last but not least, we shouldn't forget that Putin policy is likely leading toward global recession. If it happens, we shouldn't forget that the highest price is paid by least developed countries. Thank you. Thank you very much. Mr. Mohamed Shaheen, the floor is yours. Thank you, Chair. Terwijl ik hier voor u sta, dreigt er voor miljoenen huishoudens een donker scenario deze winter. Niet alleen de energierekening rijst de pan uit, maar ook de uitgaven voor dagelijkse boodschappen en transport. En deze energiecrisis vergroot bestaande maatschappelijke ongelijkheden. Tijdens de COVID-crisis kwamen er elke 30 uur gemiddeld een nieuwe miljardair bij. Hoe zou dat nu zijn? Wie profiteert het meest van deze crisis? De rijken worden rijker en de armen worden armer. We gaan over tot de orde van de dag. Het geloof in de vrije markt is zo groot dat er weinig politici durven in te grijpen. Maar nu worden ook mensen geraakt die tot nu toe het hoofd net boven water kunnen houden. Die niet direct afhankelijk zijn van de overheid om te overleven. En wat gaan we hier aan doen? Hoe zorgen we ervoor dat de energierekening betaalbaar wordt? Het prijsplafond in combinatie met overwinstbelasting is hierbij de sleutel, maar het is niet de enige stap. Hopelijk komen de regeringsleiders komende vrijdag tot een akkoord om de losgeslagen energiemarkt te temmen. Waar wachten jullie op? Nu gezamenlijk inkopen en nu werken aan hervorming van de markt, dan kunnen we met een geruster hart de komende winters tegemoet. Dank u wel. Thank you very much. Unsere nächste Rednerin ist Frau Vizepräsidentin Dita Charanzova. Thank you very much, Mr. President. Well, it's our duty to back Ukraine against terrorist Putin's regime. But it's also our duty to protect and support our citizens and our companies in this energy crisis. Millions of Europeans don't know how they will make it through this winter. Steep increases in food prices, double-digit inflation. What we need is a crisis management, and we need it now. This House proposed concrete solutions, exempting staple foods from VAT, more money for SMEs and bigger companies, decoupling electricity prices from the prices of gas. And we know how to finance this plan, windfall tax. And this needs to be properly implemented by all member states. Winter is coming, and all our talk must now be backed with concrete actions. Thank you very much. Danke vielmals. Ich bitte nun zum Rednerpult Frau Viola von Kram und Barbado. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Während Putin militärisch verliert, hofft er mit dem Wechsel der Jahreszeiten auf einen Sieg. Er setzt auf kalte Temperaturen, auf sinkende Temperaturen und damit auch auf sinkende Solidarität in der EU. Auch wenn wir auf die Temperaturen keinen Einfluss haben, auf den Zusammenhalt in der EU haben wir Einfluss. Mit Russlands Energieerpressung wissen Millionen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen können. Kleine und mittlere Unternehmen müssen ihre Mitarbeiterinnen entlassen, aber Energieunternehmen erzielen Milliarden Gewinne. Im Zuge dieser riesigen Herausforderung ist es unbedingt geboten, eine vorübergehende Sondersteuer auf Mitnahmeeffekte zu erheben, um eben mit diesen Einnahmen diese meist verletzlichen Gruppen zu unterstützen. Aber im Grunde müssen wir uns komplett unabhängig von Energie aus autokratischen Staaten machen. Erst diese Selbstemanzipierung wird den notwendigen Schutz vor Autokraten und deren Erpressungsversuchen gewährleisten. Dieser Winter wird uns alle in Bezug auf Solidarität und sozialen Zusammenhalt auf eine Probe stellen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir hier in der EU diesen Test gemeinsam bestehen werden. Vielen Dank. Ich bitte Herrn Dom von den Trichet zum Rednerpult.
Voorzitter, collega's, deze energiecrisis overkomt ons niet zomaar. Het is het gevolg van een doelbewuste politieke keuze, waarvan de gevolgen ook voorspelbaar waren. Vanuit ecologisch dogmatisme werden kerncentrales gesloten. Vanuit liberaal moralisme werd een onbezonnen economische oorlog ontketend. Het ene na het andere sanctiepakket werd afgekondigd. Daarmee dacht men de oorlog te stoppen en Rusland zonder geld te zetten. Het omgekeerde gebeurde. De energieprijzen exploderen, waardoor Putin precies meer geld ontvangt om zijn gruwelijke oorlogsmachine te financieren. Torenhoge inflatie is het gevolg. Spaargeld en koopkracht gaan in rook op. Industrie delokaliseert. Pensioenfondsen dreigen omver te vallen. Europa is economisch zelfmoord aan het plegen. Gewone mensen betalen daar de prijs van. Een Vlaams gezin betaalt nu al 4 keer meer voor energie. Zij worden vergeten en in de steek gelaten. En wat doet de Europese Unie? Nog meer sancties. Nog meer wapenleveringen. De Europese Unie werd ooit opgericht om vrede en welvaart te brengen. Dit is helaas oorlog en collectieve verarming geworden. Ze hebben ons in het moeras van deze oorlog getrokken en hebben er geen flauw benul van hoe lang die nog zal duren en hoe we daar eigenlijk ooit opnieuw uit geraken. Deze Europese Unie leidt ons naar de economische ondergang, als het al niet naar de loopgraven is. Deze waanzin, collega's, moet stoppen. We are already experiencing difficulties in this folly has to end. Ladies and gentlemen, I told this over and over again. We can't fight 2 wars at once against Putin and carbon. It's above our weight. Yes, we must contain Putin for any price. Yes, we must support Ukraine. Yes, we must be independent of Russia's supplies. Yes, we are capping the prices and introducing the windfall tax. But it's not enough to keep social stability and prices under control. Both liberal democracies at home and friendly cooperation inside the EU are in danger. Therefore, we should slow down our radical decarbonization effort by mitigating the ETS system, by allowing the LNG long-term contracts, by capping the energy prices, the gas from the electricity, and finally also by rehabilitating fully the nuclear energy as the stable source of baseload. This is the way to cheaper energy. Danke. Am Wort ist nun Herr András György. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Európa súlyos válságba jutott. Brutális rezsiszámlák, tönkremenő iparágak, létükért küzdő kisvállalkozások. Azok egyértelmű, a háború és az arra adott elhibázott válasz, vagyis a rosszul megalkotott szankciós politika. Ezért elviselhetetlenek ma az energiaárak. A megoldás a szankciók újragondolása, mert az energiaellátás fizikai és nem ideológiai kérdés. Nem kockáztathatjuk Európa energiabiztonságát, nem sodorhatjuk veszélybe a munkahelyeket. Olyan politikát kell folytatnunk, ami bírja az emberek támogatását. Ezt a célt szolgálja például a szankciókról szóló magyarországi nemzeti konzultáció. Az egyre súlyosabb válságból ugyanis csak széles tagállami és társadalmi támogatottsággal tudunk kilábalni. Ezért is elfogadhatatlan, hogy ebben a helyzetben Brüsszel 600 milliárd eurónyi forrást tart vissza. Most minden tagállamnak azonnal meg kell kapnia a neki járó forrásokat, hogy azok a lehető leghamarabb eljussanak a polgárokhoz. Köszönöm a szót, elnök úr. Herr Kollege Jean Kelly, the floor is yours. Putin's armed forces have underwhelmed, but he retains a strong grip on energy supply, for now. He will try to weaponize the winter to weaken resolve and support for Ukraine. The EU and Member States must introduce a range of measures and supports to help households and businesses and protect citizens from the worsening energy price hikes. Immediate actions of the energy crisis should not be at the detriment of the future needs of our energy system. Yet, the market should be for the benefit of society, not siphon the life
from it. It is only right to apply a windfall charge to actually give that money back to citizens. To reduce energy bills for consumers in the longer term, the answer is clear. Embrace the energy efficiency principle and get renovating the built environment. But for now, the windfall profits being made by producers and above all by traders of the energy system must be subjected to storm force taxes. This astronomical and immoral profits must be taxed as soon as possible. Danke, Frau Kollegin Gabriele Bischof. Der Floor ist yours. Danke, Herr Vorsitzender. Viele haben es hier gesagt, diese Energiekrise bedroht Millionen von EuropäerInnen in ihrer wirklichen Existenz. Und normale Beschäftigte können solche Preissteigerungen nicht stemmen. Am schlimmsten trifft es die Ärmsten. 30% in Europa können keinerlei Rücklagen bilden. Und deshalb ist die erste Antwort Löhne rauf, Preise runter und Solidarität mit den Streikenden hier in Europa. Die Übergewinnsteuer wurde bereits erwähnt, um das zu finanzieren. Was mir aber wirklich riesengroße Sorgen macht, sind die explodierenden Energiepreise, die Millionen Arbeitsplätze in energieintensiven Industrien betreffen. Und wenn man hier nicht schneller handelt und wenn man hier einfach das laufen lässt, dann bricht das industrielle Rückgrat Europas. Und was ist die Folge davon? Nicht nur arbeitslose und verarmende Regionen, sondern auch mehr globale Abhängigkeit und weniger strategische Autonomie. Deshalb muss Europa schneller handeln jetzt und kann nicht mehr nur darauf setzen, dass sich das Problem erledigen wird. Wer gute Zukunftsperspektiven will, handelt jetzt mutig. Frau Vizepräsidentin Nicole Baer, wir haben Sie um das Wort gebeten. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Energie, Ernährung sind der Boden sozialen Friedens und er ist brüchig allerorts. Die Menschen sind extrem verunsichert. Sie machen sich Sorgen über Preissteigerungen bei Energie, bei Nahrungsmitteln und dass die Inflationsspirale sich weiterdreht. Das ist eine Situation, die Putin schafft, um Ängste zu schüren und den Zusammenhalt zu untergraben. Und umso wichtiger ist es, dass wir das eben nicht zulassen, dass wir nicht nur reden, sondern geschlossen handeln. Schnell mit einem gemeinsamen Plan die Preise senken, die Inflation bekämpfen. Wir erhöhen die Energieproduktion in Europa und daher ist die deutsche Entscheidung zum Weiterbetrieb der Kernkraftwerke wichtig. Wir kaufen mehr gemeinsam ein bei verlässlichen Partnern. Wir bauen erneuerbare Energien schneller aus und entwickeln Zukunftsenergien weiter. Wir sparen Energie, wir bekämpfen Inflation durch strukturelle Maßnahmen. Wir entlasten Bürger und Unternehmen, bis alle Maßnahmen sicher greifen, vom Strompreis und Gaspreisbremse bis Bürokratieabbau. Das funktioniert nicht auf Knopfdruck, aber wir kommen voran. Und jetzt gilt es doch durchzuhalten, mit Zuversicht unseren Zusammenhalt zu bewahren. Das beweist unsere Demokratie gegenüber dem Aggressor Putin und unsere unverbrüchliche Solidarität mit der Ukraine. Am Wort ist Herr Claude Gruffat. Merci, Président. Monsieur le Commissaire, chers collègues, je me réjouis de l'opportunité que nous avons d'appeler une fois de plus à la taxation des superprofits. Néanmoins, la situation est loin d'être réjouissante. D'un côté, des millions de citoyennes et citoyens font face à l'augmentation extrême des prix dans les secteurs vitaux comme l'énergie et l'alimentation. Et de l'autre, l'insolente santé des grands groupes leaders du secteur qui s'enrichissent outrageusement et leurs actionnaires compris sur les mêmes secteurs, l'alimentation et l'énergie. 50%, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires de Total en 2022. 50%, c'est l'augmentation des salaires de PDG de Total, Patrick Pouyanné, en 2022. Mais zéro, c'est le montant payé par Total au titre de l'impôt sur les sociétés en France depuis 2020. Regardez en conscience, vous qui avez été élus par les Européennes et les Européens, et demandez-vous si nous pouvons laisser subsister une telle injustice. Il est urgent que cet argent qui dort dans les poches des actionnaires soit mis à la disposition des plus fragiles qui peinent à faire face à ce choc des prix qui vont durer entre 5 et 10 ans à venir. Il s'agit d'un enjeu social, d'un choix de société. Nous devons limiter les systèmes concentrationnaires de richesse et donc d'appauvrissement du plus grand nombre. Kollege, herzlichen Dank. Am Wort ist Herr Gunnar Beck. Thank you. Mr. Gunnar Beck has the floor.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Ölpreise haben sich seit Anfang 2021 verdoppelt, Kohlepreise verdreifacht und die Gaspreise mehr als verfünffacht. Laut dem Internationalen Währungsfonds werden die Preise bis mindestens 2026 weiter stark steigen. Ein Hauptgrund, die Verdoppelung des Preises für CO2-Zertifikate und ganz allgemein die EU-Klimarettungspolitik. Es profitieren von den Preissteigerungen die Energieunternehmen und die EU selbst. Firmenübergewinne wollen sie nun teilweise abschöpfen. Soweit richtig. Doch wem zum Nutzen? Nicht den Verbrauchern, sondern der EU selbst für noch ehrgeizigere Klimaziele. Nur der EU-Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen liegt bei rund 8%. Keine andere Weltregion, nicht mal die USA, teilen ihre Klimaziele. Unser Einfluss auf das Weltklima ist gleich null. Wissen Sie was? Ihr Ziel ist gar nicht die Weltrettung, sondern Massenverelendung und zivilisatorischer Rückschritt für Europa. Vielen Dank. Poverty and grief for all Europeans. Das Wort hat Herr Bourgeois Villalba gebeten. Gracias, presidente. Mientras el responsable del 27% de las emisiones globales, China, planifica nuevas centrales térmicas de carbón, ustedes siguen discutiendo cómo trasladar a los europeos los sacrificios que impone su agenda globalista. Su fanatismo climático es responsable de la dependencia de Europa a terceras potencias. El sistema que ustedes crearon para beneficiar a las renovables es el que ha provocado esos beneficios. Gobiernos socialistas como el de España obtienen ingresos extraordinarios a costa del IVA, esquilmando a las clases medias y trabajadoras. Piden sacrificios a todos, pero no están dispuestos a asumir ninguno. Quieren rebajar la factura climática, reducción drástica del gasto político de todas las instituciones. Devuelvan a las familias y empresas el IVA que los Estados han obtenido de forma extraordinaria, del mismo modo que los beneficios de las eléctricas. Detengan su plan para ahogar a las empresas con nuevos impuestos, cargas, regulaciones y sanciones. Son tan hipócritas que ayer mismo se pedían nuevas sanciones a las empresas europeas contaminantes. Incrementemos la producción de energía utilizando todas las fuentes conocidas. Pongan fin al comercio especulativo de los derechos de emisión de CO2 y permitamos que las familias puedan deducirse en renta el coste de las hipotecas para la compra de sus viviendas. Si no son capaces de hacerlo, déjenlo. Nosotros estamos preparados y dispuestos. Herzlichen Dank. Unser nächster Sprecher ist Herr Ivan Vilibor-Sinčić. Budžeti građana napadnuti su s barem tri strane. Inflacija koja potječe još i prije rata, rast cijena energenata i na kraju urušavanje privrede, što će smanjiti zaposlenost i prihode mnogima. Ovdje u Francuskoj sindikati su pozvali na opći štrajk od danas 18.10. Prošli tjedan smo bili u Briselu, tamo svako malo netko prosvjeduje oko parlamenta, od poljoprivrednika do građana zbog povećanih cijena životnih troškova. A zima još nije niti počela, dakle još niti prvi od 3 mjeseca jeseni nije prošao. U našoj Hrvatskoj je i prije ove krize bitno veći dio kućnih budžeta odlazio na režije u odnosu na brojne druge europske zemlje. Cijene za građane uglavnom se nisu promijenile i najveći dio tereta pada na hrvatsku elektroprivredu koja je počela gomilati velike gubitke, a prijetio je i skori bankrot ako se ovako nastavi. Ove troškove može se neko vrijeme sanirati iz proračuna i fondova koji će se pak recesijom i urušavanjem privrede sve teže puniti. Ta brana može držati vodu neko vrijeme, ali vrlo, vrlo kratko. Jedino rješenje je da se nabave dovoljne količine jeftine energije, inače će nam kolabirati i gospodarstva i kućanstva. Kad je naša Hrvatska bila u ratu, nitko nije ovako dijelio krizu s nama, nego smo još dobili embargo na oružje. Ovakva samoubilačka politika treba se dokinuti. Danke. Unser nächster Redner ist am Weg, daher darf ich sofort Frau Agnes Jongerius das Wort erteilen. Dank u, voorzitter. Het werkwoord is leven en niet overleven. Terwijl overleven voor steeds meer mensen de realiteit is. Steeds meer mensen weten aan het begin van de maand niet hoe ze aan het eind van de maand hun huur, hun rekeningen of hun boodschappen kunnen betalen. De huidige crisis laat de kwetsbaarheid van onze essentiële diensten zien. Energieprijzen staan bloot aan de macht van de markt
en aan de grillen van autocraten. En de Europese plannen voor een energieplafond en een belasting op boekenwinsten helpen om de ergste klappen op te vangen. Maar ik denk dat we niet alleen naar de symptomen, maar ook naar de onderliggende ziekte moeten kijken. In de Europese pijler voor sociale rechten staat dat we allemaal recht hebben op fatsoenlijke toegang tot essentiële diensten, zoals energie, water en transport. Hier moet Europa garant voor staan, want dat is een stevig fundament waar mensen hun leven op kunnen bouwen. Dank u wel. Dank u, Frau Kollegin. Ich erteile das Wort Herrn Lokkegaard, Morten. And I give the floor to Mr. Morten Lokkegaard. Politik består ofte af ubehagelige valg. Politics is often a matter of unpleasant choices. This is certainly one of them. Europeans are under pressure, winter is waiting, and Europe will be hit. Gribe ind over for et velfungerende marked, politicians intervene in a well-functioning market in the attempt for emergency solutions? On the face of it, you would say no, but we cannot do that. This is an extraordinary crisis. It calls for extraordinary measures. The essential point now is that the solution we produce actually ensures that the energy market continues to function, so the prices can regulate themselves also in the future, and so that investors want to invest in green energy going forward. Right now, we have to get through the winter, and that calls for extraordinary solutions. Thank you. Thank you. Herr Kaff, you are the next one. Thank you very much, Mr. President. In an age of private yachts and super jets, as the super rich get richer, it is time for windfall taxes. 5 months ago this week, on 19th of May, this House adopted a resolution calling for a windfall tax on energy companies. But 2 weeks ago, we rejected a call for a tax on the excessive profits of corporations benefiting from the crisis. While we've been debating this tax for 5 months, households across Europe have seen their energy costs soar, small businesses shut down, and millions are falling below the energy poverty line. We have solutions. Introduce a windfall tax, differentiate between fossil fuels and renewables, and share the revenues with households. We also need to ban evictions and disconnections, and we need to increase the minimum wage to a living wage. The crisis is here right now. Households and small businesses are experiencing it, and it's not far off in the future. So now is the time for action. Thank you. Danke. Am Wort ist Herr Michiel Hocheven. Thank you. Mr. Hocheven is next. Als de muziek stopt, wordt het qua liquiditeit ingewikkeld. Maar zolang de muziek speelt, moet je opstaan en dansen. En we dansen nog steeds. Dit zijn de woorden van Chuck Prince, de CEO van de Citigroup in 2007, vlak voor de financiële crisis. Vandaag staan we opnieuw op die dansvloer. De mensen thuis kijken naar ons om in te schatten wat de muziek gaat doen over een week, een maand, een jaar. Maar als ik vandaag naar mijn ambtsgenoten luister, hoor ik meer van hetzelfde. Meer roekeloze uitgaven, meer Europese schulddeling, meer ondoordacht klimaatbeleid, meer regulering, meer overheid, meer regulation. Wat veel collega's vandaag benoemen, zijn niet de oplossing, maar juist het probleem. We staan aan de vooravond van een wereldwijde recessie. Het is tijd om af te kicken van de verslaving aan gratis geld, subsidies en overheidsbemoeienis. De muziek is gestopt. We have to het feestje voorbij. Get over our addiction to subsidies. Music has stopped, the party is over. You are the next one. Muito obrigada, Sr. Presidente. Thank you, President. Os níveis históricos de inflação vão para além de números ou estatísticas. Mostram-nos as dificuldades das famílias sem dinheiro para fazer face aos seus gastos essenciais. Os aumentos dos preços dos alimentos, da energia ou dos transportes estão a lançar famílias no desespero. Famílias a quem sobra uma grande parte do mês no fim do seu salário.
E a fase crítica do inverno ainda está por vir. Mas há já muitas pessoas sem dinheiro para aquecer as suas casas, vivendo mesmo em situações de verdadeira pobreza energética. E é por isso que, mais do que lamentos, precisamos de medidas concretas. Limites aos preços aplicados ou impostos sobre os lucros extraordinários têm de ser medidas concertadas a nível europeu e têm de ser destinadas a proteger as famílias e as empresas, garantindo o bem-estar das pessoas e mantendo a nossa economia funcional. Uma palavra final aos governos nacionais, em particular ao português. Não podem limitar-se a medidas superficiais e a culpar a conjuntura internacional. Exige-se muito mais, exige-se responsabilidade política na gestão desta crise. Obrigada. Danke. Herr Jonas Fernandes, the floor is yours. Buenos días, presidente, comisario, consejo. Los precios siguen altos, las facturas de la luz, del gas, siguen en niveles muy elevados y el Banco Central Europeo está subiendo tipos y seguirá haciéndolos. Y yo creo que es importante que las autoridades políticas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento lleguemos al acuerdo de que no podemos dejar la inflación solo en manos del Banco Central Europeo, porque en esa situación los tipos subirían tanto que lo pasaríamos ciertamente mal. Y si no dejamos solo la responsabilidad en manos del BCE, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que en el ámbito energético aún hay mucho que hacer. Yo creo que recibimos positivamente los anuncios de la Comisión, pero la capacidad de consolidar el mercado energético europeo sigue estando pendiente. Tenemos mucho que hacer ahí. Y además necesitamos financiación para ayudar a las familias, a los hogares y a la propia acción política de la Comisión. Y yo creo que la contribución solidaria que la Comisión ha propuesto bien podría ayudar a fondear un instrumento europeo que redujera, por cierto, los problemas dentro del Herr Guy Verhofstadt, Sie sind nun am Wort. Mr. Commissioner, so it's 8 months now that this energy crisis started. 8 months. And I have still not seen a coherent plan by the European Commission. I find it hugely disappointing. Because it's your job to come not with a fragment approach, but with a global structural approach. And there is no one. You're talking about price caps, okay? You're talking about windfall tax, but what is the whole picture? What will you do to tackle this energy crisis? I think you have to do 3 things. That is an energy purchase platform that's completely different what you're doing now. You will buy together 15%. In 2023, it's the opposite what you have to do, to buy together 85%. Where is the security fund for the investments that we absolutely need? And where is the energy assistance plan for the households or companies? The same as we did with COVID. Why we don't repeat it now? You are right when you criticized in this op-ed the German approach with the 200 billion, but it's not only necessary to criticize it, you have also to come forward with an alternative. And we're going to do that with a number of MEPs in a few moments. We're going to send you a letter about it with these proposals cross-party. Thank you. Unsere nächste Rednerin ist Frau Angelika Niebler. Angelika Niebler is our next speaker. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, verehrte Ratsvertreter, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Der Winter steht vor der Tür. Viele Haushalte und Betriebe fragen sich, wie kann ich meine Strom-, meine Gasrechnung noch bezahlen? Wie komme ich mit den hohen Lebenshaltungskosten zurecht? Es ist von vielen Kollegen schon gesagt worden, wertvolle Zeit ist verstrichen worden. Aber jetzt haben wir endlich Vorschläge der Kommission auf dem Tisch. Spät, aber wie gesagt, es liegt was auf dem Tisch. Solidarabgabe, Abschöpfung beim Strom.
Strom, Gaspreisbremse, gemeinsamer Einkauf von Gas, neuer Benchmark für FFT, also einiges ist jetzt auf dem Tisch. Ich möchte heute meine Redezeit nutzen, um die Mitgliedstaaten aufzufordern, doch endlich hier tätig zu werden und auch in Richtung der Ratspräsidentschaft nochmal zu bitten, den Mitgliedstaaten endlich auf die Finger zu klopfen. Bislang hat jedes Land, jeder Mitgliedstaat sein Ding gemacht. Wir sind weit davon entfernt, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen europäischen Energiebinnenmarkt zu haben. Aber wenn wir die Probleme in den Griff kriegen wollen, dann müssen wir gemeinsam handeln, was auch heißt, dass wir alle verfügbaren Ressourcen, die wir im Lande haben, zur Energieerzeugung nutzen müssen. Vielen Dank. Am Wort ist nun Frau Irene Tinagli. I now give the floor to Irene Tinagli. Thank you, President. Dear colleagues, dear Commissioner, for months we've been saying to people that the rising cost of energy was something limited and temporary. But it's not been like that. And let's face it, it will not be like this in the future. Governments had to intervene massively to support families and businesses, and we'll have to do that again in the future, but it's not going to be sustainable in the long term. We know that. So what does it mean? It means that this will affect the competitiveness of our businesses, will affect the single market and bring about fragmentations. And will also have spillovers that will aggravate and accelerate a possible recession all over the European Union. So we need to intervene very quickly, urgently on two fronts. One, provide a genuine European instrument to provide support to those countries that don't have the fiscal space and also to restore the single market. And then we need an incisive intervention on the energy market. Yes, the joint procurement, but we need something more ambitious on the gas price, on the coupling gas from energy prices. If we are not ambitious now, we will regret when it will be too late. Thank you. Grazie. Herr Radan Kanev, the floor is yours. Thank you, Mr. President, dear Commissioner, Minister, colleagues. Let me be, as usual, very straightforward. I am deeply concerned by the ease and speed with which the Council, including my own government, approved the so-called windfall tax. I am concerned because windfall tax does not necessarily reduce bills, which is the theme of our debate, but rather subsidizes the most unsustainable of all forms of electric generation, this from natural gas, distorts natural market incentives, and eventually jeopardizes the business plans and investments of more sustainable and viable alternatives. And I am extremely concerned by the populist zeal with which this House discusses extension of so-called windfall tax on other businesses. It is market-based innovation and competition that could lead us out of this crisis and not breaking the free market. Thank you. Danke. Das Wort gebeten hat Herr Nickerdan. Thank you. Mr. Danica has the floor now. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Intrăm în iarnă și din nou avem zeci de milioane de cetățeni europeni care nu știu dacă își vor putea plăti facturile în această iarnă și nu știu dacă nu cumva vor trebui să renunțe fie la a-și cumpăra mâncare, fie să-și cumpere medicamente, pentru că ghiciți ce s-a întâmplat. Inflația asta ne-a adus într-o situație absolut imposibilă. Uleiul a devenit un produs prohibitiv. Zahărul la fel, pâinea la fel, carnea la fel. Iar toate acestea se datorează unei lipse de acțiune a Comisiei Europene, care nu a luat măsurile care trebuia să le ia de un an de zile. Aceste măsuri au dus la inflație. 80% din inflație este datorită sau din cauza prețurilor la energie, iar aceste măsuri care nu au fost luate la timp acum aduc costuri. Vorbiți de profituri excepționale. Păi de un an de zile sunt profiturile astea excepționale. Iar profiturile excepționale s-au tradus în inflație. În loc să opriți posibilitatea ca toate companiile din energie să facă de un an de zile în fiecare lună profituri excepționale, le-ați lăsat să funcționeze și acum cu toții plătim acest preț. Opriți posibilitatea de a face profituri excepționale de către aceste companii, taxați-le corespunzător și vom avea poate o posibilitate să traversăm și să supraviețuim în această iarnă. Danke. Das Wort gebeten hat Frau Benjumea Isabel. Miss Benjumea Isabel has the floor.
Gracias, presidente. Señor comisario, ante la terrible crisis energética, de inflación, de pagar las hipotecas por la elevada tasa de tipos de interés o la crisis de suministros, ya existe una herramienta para empezar a hacer frente, que son los fondos Next Generation, que sé que el comisario conoce muy bien. Estamos hablando de 800.000 millones de euros que en un altísimo porcentaje están pendientes de ejecución, pendientes de gasto, de inversión. Yo quiero aprovechar esta ocasión para animar a la Comisión a que ponga toda su capacidad en hacer que ese dinero, esos 800.000 millones de euros, se ejecuten de una manera rápida y eficaz y que garanticen que lleguen a la economía real. Kristoffer? Ja, Micke från... Jag hör... Ja, det är Micke till Kristoffer. Jag hör... vad heter det? Sändningsljudet ganska högt. Jag hör dig knappt. Kan du dra ner det?
precis. Det är exakt så.